నేను పెద్ద అయిన తర్వాత డాక్టర్ అవుతాను, మా మమ్మీకి మంచి వైద్యాన్ని అందిస్తాను. నేను జాబ్ సంపాదించి మా ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాను. Like many others, these children have big dreams to achieve in their lives. The only difference is that they belong to economically backward families infected and affected with HIV/AIDS. With the death of the chief earning member in their families, these kids are forced to live as orphans or sometimes with their HIV-infected widowed mothers or under the guardianship of their grandparents who lead vulnerable lives themselves. These households also face exclusion and marginalization at the hands of relatives and neighbors. అక్కడ ఇంకా ఈ పిల్లని వదిలేసి అదే పోయినాడు సార్. ఇంకా వాళ్ళ ఆయన కానీ చచ్చిపోయినాడు సార్, అదే జబ్బు వచ్చి. ఇంకా ఆ పాపను అప్పటి నుండి నానే చాకుతున్నాను, ఎవరూ లేదు తెచ్చేసేవాళ్ళు. ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు సార్. చనిపోతే ఇంక నా పిల్లలకి నా పరిస్థితి, అందరూ వచ్చి తీసుకెళ్ళి 3 నెలలు వండించుకొని తర్వాత పంపించేశారు సార్. ఆ రోజున కూలి పనికి వెళ్ళకపోతే ఆ పూట భోజనం ఉండేది కదండి, 2 పూటలను. ఎవరన్నా అట్లా బదులు తెచ్చుకోవాలి, తినాలా, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలంటే కానీ నా దగ్గర డబ్బులు అనేది లేదు. These hostile social and economic conditions adversely affect the intake of health services, thus resulting in the failure of HIV-related prevention, care and support services. Once a family or a family member is infected with HIV, we all know that the options before the member or the family are very limited because they cannot go for any employment because there will be a social stigma, there will be a lot of health problems. So all these various factors will create a situation wherein their entire survival will be at stake. ఒక హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఏఆర్టీకి వచ్చినాక ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే వాళ్ళు మొదటగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేది ఏంటంటే మంచి ఆహారం తీసుకోమని. అక్కడే మెంటల్గా వాళ్ళ ఆలోచన అనేది అక్కడే బలపడిద్ది. అంటే మంచి ఆహారం మనం తీసుకోవాలి, మనకి మంచి ఆహారం అందుబాటులో ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ మనసులో నాటుకుపోయేది. అది వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి లేనప్పుడు వాళ్ళు మనం ఆహారం తీసుకోలేకపోతున్నామనే బాధ అనేది వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. In this context, providing comprehensive HIV-related healthcare services and sustainable income generation programs are necessary to deliver a quality life to children or the families infected and affected with HIV. To make this happen, Blasahyoga program was initiated by the Consortium of Care India, FHI 360 and Clinton Health Access Initiative in the year 2007. Supported by Elton John AIDS Foundation, Children Investment Fund Foundation and Andhra Pradesh State AIDS Control Society, this 5-year program covered 11 districts of Andhra Pradesh. The program was developed with the objective to reduce vulnerability of children to HIV/AIDS by improving food and livelihood security in HIV/AIDS affected households. Any HIV affected child needs support in the areas of health, nutrition, psychosocial support, education and even livelihoods on the home front. So to provide all these services, a program called Blasahyoga was conceived, which means active support for children. The idea is that whenever the child is at home or in the facilities, there would be seamless services are available to the child. This was a program that was implemented with an army of family case managers who would be there at the home to provide, link the children and the households to services across different domains.
CARE India, with its expertise in planning and implementing various livelihood generation programs across India, undertook the Blasahyoga safety net intervention. This intervention enables marginalized communities to access greater economic opportunities through various income generation activities. Young widows and grandparents often face difficulty in getting employment due to their low educational attainments and relative immobility. CARE India's livelihood generation program first identified, enrolled these households and classified them based on their needs and priorities. Subsequently, they were encouraged to initiate various income generation activities depending on the skills and experience they possessed. For this, CARE India provided financial support ranging from 6,000 to 8,000 rupees. మేము గేదెను కొనుక్కుంటామండి అంటే 8,000 సాయం చేశారండి. నేను కొన్ని డబ్బులు వేసుకుని గేదెను కొనుక్కున్నానండి. ఆ పాలు తీసుకుని 1 లీటర్ మేము తాగి 1 లీటర్ అమ్ముకుంటామండి. మాకు ఇంకే లోటు లేదు అనేసి మాకు ధైర్యం కలిగిందండి. వాళ్ళ కొనుక్కోకి 8,000 ఇచ్చారు మాకు. కొన్ని ఏటకెళ్ళి 150 రూపాయలు 200 సంపాదిస్తున్నాం రోజుకి. మా చెల్లి మా అమ్మని బాగా చూసుకుంటున్నాను. సహాయం చేస్తామమ్మా, నువ్వేం పని చేస్తావు అని చెప్తే మేము మిషన్ కుడతాను సార్ అని చెప్పినాం సార్. మిషన్ తెప్పించినారు. చిన్నగా నేను ఇట్లా మిషన్ కుట్టుకుంటూ ఆరోగ్యం బాగా కాపాడుకుంటూ సంసారం బాగా పోషించుకుంటున్నాను సార్. నేను బాలసేక వాళ్ళు 8,000 ఇచ్చినారు సార్. పాపకి బట్టలు సాకుల వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొచ్చుకుంటా సార్. తుక్కొని ఇస్త్రీ చేసుకుంటా సార్. ఇస్త్రీ చేసుకొని నమ్ముకొచ్చుకుంటా సార్. సంతలో పోయి తెచ్చుకుంటా అంటే తింటాను సార్. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళంటే బాగుపడినారు సార్. కొంచెం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఫీల్డ్లో వాళ్ళు రియల్గా ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నారు, ఏంటి వాళ్ళ సాధకాలు ఏంటి, ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది వాళ్ళకు మనం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వటం, ఫీల్డ్లో మానిటరింగ్ చేయటం, తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని అక్కడే కలుసుకొని మీరు ఈ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది, పలానా వాళ్ళని కలిస్తే బాగుంటుంది అనేది సలహాలు ఇవ్వటం జరిగింది. In some cases, where the households were eligible for government schemes, CARE India linked them with the allied departments and enabled them in availing financial assistance. In addition to this, it also provided financial support ranging from 25 to 30% of the total working capital to these households. The financial support has given the beneficiaries a stable source of income. Today, they no longer worry about their future and are leading a normal life. This is a new and unique program of its kind, wherein HIV infected children and their families were specifically targeted. Basically, their health needs, education needs, counseling, and also livelihood aspects were taken care of in this program. Through the SC Corporation, BC Corporation and other departments, we extended economic support schemes to about 240 families. And many of the families, their family members, especially parents, mothers, and all were given training on various skills like agarbatti making, candle making, etc., by which they can actually have a livelihood option in future. So this program in fact has given a new opening in the area of taking care of the HIV infected and affected families. బాలసహయోగ టీం వాళ్ళ వివరాలన్నీ తీసుకొని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించడం జరిగింది. డిఆర్డీఏ తరపున లైవ్లీహుడ్స్ పెంచే కార్యక్రమం డిఆర్డీలో అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళ జీవనోపాధులు పెంచడానికి వివిధ పథకాలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా 25 కుటుంబాలకి మనము వాళ్ళకు వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ జీవనోపాధులు పెంచుకోవడానికి కావాల్సిన చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది. ఒకళ్ళకి ఒక పిండి రుబ్బింగ్ మిషన్ ఇస్తే, లేదా కుట్టు మిషన్ ఇస్తే, లేదా ఒక చిన్నపాటి పెట్టి షాప్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే, దాని మీద వచ్చే లాభంతో మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇస్తూ చేసేదనేది నిజంగా మన సామెత చెప్పినట్టు డైరెక్ట్గా ఫిష్ అందించడం కాదు, ఎట్లా పట్టుకోవాలో నేర్పించామని చెప్పొచ్చు. అలాంటిది చేసాము.
ఖచ్చితంగా దానివల్ల వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడ్డాయి అనేది మేము ఫీల్డ్లో కంపల్సరీ చూసాము. చాలామంది యంగ్ విడోస్ ఏంటంటే భర్తలు చనిపోయిన తర్వాత ఎటువంటి పని చేసుకోవాలి, ఏదన్నా స్కిల్ వచ్చి ఉన్నా కానీ దానికి పెట్టుబడి లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ కుటుంబాలకి ఈ లోన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పిల్లల్ని పోషించుకొని ఆ కుటుంబం మంచిగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంది. కేర్ ఇండియా అండ్ విమల ఉమెన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి యొక్క లిస్ట్ తీసుకొని కొంత మా డాక్టర్స్కి వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దిస్ లిస్ట్ టు ది ఆల్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దే ఆర్ రియల్లీ feasible or not. So after getting the report from my veterinary assistant surgeons with the approval of my district collector and district magistrate, we could able to sanction the government subsidy. Lack of knowledge is the primary barrier to access social protection schemes by people living with HIV/AIDS. The intervention has helped these households avail nutrition support through public distribution system. These schemes have enabled the households to maintain good health and save expenses on food. It has also helped eligible households avail widow and old age pensions and housing schemes under Indira Awas Yojana. తెల్ల రేషన్ కార్డు మీద బియ్యం వచ్చి కానండి నెల సరిపోయి కాదండి, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేదండి. ఈ అంత్యోదయ కార్డు వచ్చిన కాడ నుంచి 35 కేజీలు నెల అంతా సరిపోతున్నాయండి. In the 2 years, we have enrolled almost about 1234 children and their families in this program. For large number of them, we could cover them under the old age pensions, widow pensions, HIV pensions. Similarly, we could also give them Antyodaya cards through the government. Similarly, houses were also sanctioned to large number of families who were not having any housing. Now, one of the most important components of this project is its work with the government agencies, particularly linking the Blasahyoga households with the government schemes. The project has so far linked 40,000 households to government schemes like PDS, public distribution systems, and with pension schemes and other schemes. Another important component of this project is working with women-headed households and households with orphans, and where we actually have worked in building their capacities, building their skills to make sure there are more self-employment opportunities available for these households. What the safety net component of Blasahyoga did was it worked with the government and through the project to get to households to help them start income generation activities, and also link them to certain safety net schemes, including the income generation schemes of the government and the pensions, so that families do not go hungry at all. Care India continues to play an active role in linking the Blasahyoga families to the safety net schemes of the government. With the support of Care India, these households no longer feel lonely and are able to participate in other community-led activities. మాకు గ్యాస్ గంట వచ్చింది డాక్రాలోని. వచ్చినప్పుడు మేము కూలి పని చేసుకుని కట్టాలంటే మాకు కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేదండి. ఆడపిల్లల మీద మాకు మగవాళ్ళు పాట లేకపోతాం, మాకు యజమానేమో ఇలాగా అదే కష్టంలో కలిసి రాకపోతాం. మేము ఒక్కళ్ళవే కష్టపడి కట్టుకోవాలనుకుంటాం, కొంత కష్టమయ్యేదండి. మరి కొట్టి పెట్టుకున్నాక ఏదో ఇందులోదో మొత్తం మీద జంప్ చేసుకుని డెవలప్ అయ్యి కొట్టుకుంటున్నామండి. మిషన్ కొనిసిన తర్వాత సార్ నేను మళ్ళీ అంగడి పెట్టుకొని బయట చిల్లర అంగడి పెట్టుకొని కాయిన్ బాక్స్లు పెట్టుకొని చిన్న లైనింగ్ క్లాత్లు గాజులు ఇట్లావన్నీ అంగడి పెట్టుకొని బతుకుతున్నాను సార్. 50,000 చీటీ వేసుకున్నా, కడుతున్నా కష్టపడి. బేరం బాగా అవుతుంది సార్. రోజు బుట్టలో కంటే కూడా బండి ఇచ్చారు కదా సార్, బండి మీద డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి సార్ దేవుని దయ వల్ల. బాలసాగర్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన కానించండి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అయ్యానండి. వ్యాపారం బాగా రన్నింగ్ చేసుకుంటానండి. వాళ్ళ డబ్బులు కూడా మిల్లుచుకొని శుభ్రంగా తింటున్నామండి. మేము డోకరాలు కట్టుకోవటం, మంచి శబ్బరా ఈ ఇంట్లో చూసుకోవటం, పిల్లల్ని చదివించుకోవటం, ఆ రకంగా చేసుకుంటే డెవలప్మెంట్ అయ్యుకుంటూ వస్తానండి. బాగుందండి వాళ్ళు ఇచ్చాక నాకు మాత్రం. Care India's safety net intervention has been successful